Hi everyone, good evening. Welcome to Smart Money. This is our weekly review అండి. మనము ఫస్ట్ వీడియో చెప్పుకున్నట్టుగా మేము మొమెంటం ఎంటర్ అయినప్పుడు మా పోర్ట్ఫోలియో క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ అన్నది రివ్యూ చేసుకుందామని అనుకున్నాము. ఆ పాయింట్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకున్నాము. సో దిస్ వీక్ ఫ్రైడే వాల్యూస్ రివ్యూ చేస్తే మీ ముందు మీ మీ స్క్రీన్స్ ముందు మా షీట్ ఉంది. సో ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది ఈ పర్టికులర్ పోర్ట్ఫోలియో అన్నది తెలుస్తోంది. Our investment value has grown by 9,443 rupees, which is 1.16% in absolute gains. సో రైట్ సైడ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి XIRR వాల్యూ కూడా తెలుస్తుంది. అది 113.34%. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన డే ద సెకండ్ డే వెన్ వీ షేర్డ్ ఆర్ స్క్రీన్ ఇట్ వాస్ అరౌండ్ 200 అండ్ మేము చెప్పాము దట్ స్లోగా మన XIRR అన్నది సెటిల్ అవుతుంది and it will slowly come down and over a period of time. So we can see that over a span of 1 week also that it is slowly settling to the value. Next manamu percentage of number of stocks that are below 52 week high అవి కూడా మనం చూసుకుంటున్నాము బికాస్ మనకి మీకు గుర్తున్నట్టయితే గనక మనము 0 to 20% డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ 52 వీక్ హై అన్న పాయింట్ కూడా ఒకటి చూసాం వెన్ వీ వర్ ఫిల్టరింగ్ స్టాక్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ ద స్టాక్స్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నియర్ 20%. సో వీఆర్ ఆల్ ఇన్ ద సేఫ్ జోన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇంకొక కాలం ఏముందంటే మనకి ఈ పిఎన్ఎల్ కాలం అన్నది ఒకటి ఉంది. సో ఈ స్టాక్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసింది ఈ వీక్, మనకి ఎంత హై ఎంత లోస్ చూసాము అన్నది కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక క్యాల్కులేషన్ మనకి ఏముంది అంటే మీకు కింద కనిపిస్తుంటే 3 వాల్యూస్ పోర్ట్ఫోలియో, నిఫ్టీ 200 ఇండెక్స్, ఆల్ఫా అని 3 వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ ఏమో మనకి 1.04 అంటే పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఎంత పిఎన్ఎల్ చేసాము అని. అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎన్ఏవి వాల్యూ అనమాట. ఎన్ఏవి అంటే నెట్ అసెట్ వాల్యూ. అసలు ఇది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఏంటి అని కూడా నెక్స్ట్ శేఖర్ మనకు చెప్తారు ఇదే వీడియోలో. బట్ అట్ ద మూమెంట్ సింపుల్ గా మనం ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ పోర్ట్ఫోలియో ఎన్ఏవి వాల్యూ ఏమో 1.04 ఉంది. అదే సేమ్ ఎన్ఏవి వాల్యూ నిఫ్టీ 200 ఇండెక్స్ కి అయితే ఇదే వీక్ లో 0.83% పెరిగింది. సో పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ 1.04% పెరిగితే ఈ వీక్ లో నిఫ్టీ 200 ఇండెక్స్ వాల్యూ 0.83% పెరిగింది. అంటే మన ఆల్ఫా వాల్యూ ద డిఫరెన్స్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్ 0.21%. అంటే మన పోర్ట్ఫోలియో నిఫ్టీ 200 ఇండెక్స్ కి యాజ్ ఆఫ్ టుడే 0.21% బెటర్ పర్ఫామ్ చేసింది. సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మీరు ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ గెయిన్స్ లో 1.16% చూపించారు, ఇక్కడేమో 1.04 ఉంది ఏంటి అని చెప్పి. సో మీకు గుర్తున్నట్టయితే XIRR క్యాల్కులేషన్ లో కూడా మనం శేఖర్ కవర్ చేశారు. ఏంటంటే మనం టాక్సెస్ వాల్యూ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. పోర్ట్ఫోలియో ఎంత వాల్యూ యాక్చువల్లీ పెరిగింది అంటే మనం ఎంత పెట్టాము అన్నది మనము అన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ టాక్సెస్. సో దట్ వాల్యూ ఈస్ ద 1.04. ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ టాక్సెస్ ఈస్ 1.04. అది యాడ్ చేయకుండా ఓన్లీ అట్ ద పోర్ట్ఫోలియో లెవెల్ మనకు చూసుకున్నప్పుడు 1.16%. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. సో దేర్ కెన్ బి అన్ అదర్ డౌట్ అనమాట, ఇన్ని వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేయడం ఎందుకు మనకి, ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ఆల్ఫా, వై షుడ్ బి క్యాల్కులేట్ ఎన్ఏవి, వి ఆల్రెడీ నో కదా రిటర్న్స్ ఇట్లా 1.16 ఉన్నాయి, వై ఆర్ వి ఆల్సో క్యాల్కులేటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ అంటే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనము చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తాం. విల్ బై సమ్ స్టాక్స్, విల్ కీప్ రీబ్యాలెన్సింగ్ ఇట్, విల్ కీప్ సెల్లింగ్ ఇట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ మనం యాక్చువల్లీ ఎంత పెట్టాము ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది అన్న ఒక వాల్యూ పర్ఫెక్ట్ గా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఎన్ఏవి ఇస్ ద ఓన్లీ వే దట్ వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్. So which is why calculation of NAV is important from the day one. And another reason we are calculating is మనం ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు అసలు మొమెంటం ఎందుకు చేస్తున్నాము అని. ఇప్పుడు మనం ఇండెక్స్ ని బీట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ గోల్ వాట్ ఎవర్ సెడ్ అండ్ డన్. సో వీ షుడ్ కీప్ ట్రాకింగ్ అనమాట, మన పోర్ట్ఫోలియో అన్నది ఎన్ఏవి లెవెల్లో ఇండెక్స్ ని బీట్ చేస్తోనా చేయట్లేదా అన్న ఆల్ఫా మనం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. So weekly level lo we will keep calculating these 3 important values: portfolio, NAV, Nifty 200 index, which is the universe anamata. Manam ekkadi nunchi aithe stocks select chestunamo aa universe yokka NAV
అండ్ దెన్ ఆ రెండిటి యొక్క డిఫరెన్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అవర్ ఆల్ఫా ఈజ్ పాజిటివ్, వీ నో దట్ మన పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్ దాన్ ద యూనివర్స్ ఎందులోంచి అయితే మనం స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. బట్ హౌ డు వి క్యాల్కులేట్ దిస్ ఎన్ఏవి? అసలు ఎన్ఏవి అంటే ఏంటి? చాలా మందికి తెలియకపోయి ఉండొచ్చు, చాలా మందికి తెలిసి కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఐ థింక్ ఎక్స్ఐఆర్ఆర్ కవర్ చేసినట్టుగానే వి ఆల్సో వాంట్ టు కవర్ ద క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎన్ఏవి. మీరు మీ పోర్ట్ఫోలియోకి ఎన్ఏవి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు అని. సో ఫర్ దాట్ క్యాల్కులేషన్ శేఖర్, కెన్ యూ టేక్ ఓవర్ అండ్ ఎన్ఏవి క్యాల్కులేషన్ ఒకసారి మన ఫెలో ఇన్వెస్టర్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎన్ఏవి క్యాల్కులేషన్కి ఏమేమి డేటా పాయింట్స్ కావాలో చూద్దాము. ఫస్ట్ కాలంలో డేట్ రాసుకున్నాము. మనం ఎప్పటి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేసాం ఇన్వెస్టింగ్ అప్పటి నుంచి కరెంట్ డేట్ వరకు రాసుకుని మెన్షన్ చేద్దాము. ఈ సెకండ్ కాలం ఇస్ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో. ఈ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే మనము ఎంతవరకు ఎంత అమౌంట్ అయితే ఇన్వెస్ట్ చేసామో ఆ అమౌంట్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాం అన్నమాట, నెట్ క్యాష్ ఫ్లో లాగా. సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే యాజ్ ఆన్ డేట్ కరెంట్లీ నేను ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాను, నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఇంత 8,12,435. సో ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. ఇది డైలీ ఈ అమౌంట్ మారలేదు, ఎందుకంటే లాస్ట్ 1 వీక్లో నేను ఒకటేసారి కొన్నా మండే, ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కొనలేదు, సేల్ చేయలేదు, కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఇంతే ఉంది. ఫ్యూచర్లో ఈ వాల్యూ మారినప్పుడు ఈ నెట్ క్యాష్లో అనే వాల్యూ కూడా మారుతుంది. నేను మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా మారుతుందో అని. ఇప్పుడు అగైన్ ఐ విల్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ recap of that calculation. So at this point of time, net cash flow is whatever we have purchased as on date. The current value will change every day. ఈ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో మారకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మనం ఒకటేసారి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాము. బట్ కరెంట్ వాల్యూ విల్ బి చేంజింగ్ ఎవ్రీ డే. ఈ వాల్యూని మనం ప్రతిరోజు ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అవర్స్ ఇక్కడ మాన్యువల్గా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. దెర్ ఇస్ నో అదర్ చాయిస్ బట్ టు మెన్షన్ దిస్ కరెంట్ వాల్యూ డైలీ. ఈ కరెంట్ వాల్యూ ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అన్ని స్టాక్స్ కరెంట్ వాల్యూ యాడ్ చేసుకుంటే ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూని నేను ఎవ్రీడే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే 5th of April ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాల్యూ 8,20,913 ఉంటుంది, విచ్ వాస్ దిస్ వాల్యూ. సో ఈ వాల్యూని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి. ఈ 3 వాల్యూస్ వస్తే కనుక చాలు. ఆల్ ది క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ will be derived from these three data points. The first calculation is the absolute returns. Absolute returns ante, which is nothing but the current value divided by the current invested value minus 1. This will tell you aa rojki mana investment ఎంత percentage up or down move అయిందో అని. మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫస్ట్ డే the returns have gone down. మీకు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఫస్ట్ డేనే 0.73 లాస్కి వెళ్ళింది. బట్ ఆ నెక్స్ట్ డే నుంచి చూసుకుంటే కనుక ఇట్ హ్యాస్ పిక్డ్ అప్ 0.34% అప్ మూవ్ ఇచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ డే 0.4, ఓవరాల్గా 1.04కి అప్ మూవ్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఎన్ఏవి క్యాల్కులేషన్ కొద్దాం. ఎన్ఏవి క్యాల్కులేషన్కి మనకి ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ కావాలి. మనము ఇండెక్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే కనుక ఈ క్యాష్ ఫ్లో నంబర్ని మనము బేస్గా తీసుకోలేము, ఎందుకంటే ఈ నంబర్ మారుతూ ఉంటుంది. ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాల్యూ, సపోజ్ నేను రీబ్యాలెన్స్ చేసాను అనుకోండి, లేకపోతే నేను టాప్అప్ చేసాను అనుకోండి, లేకపోతే కొంచెం అమౌంట్ తీసేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ఈ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో అనేది మారుతూ ఉంటుంది. అలా ఈ నంబర్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఒక బేస్ వాల్యూ కనుక మనం క్రియేట్ చేసుకుని దాని నుంచి పోర్ట్ఫోలియో ఎంత మూవ్ అయిందో మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానికోసము నేను నా నెట్ అసెట్ వాల్యూ బేస్ వాల్యూ 100 రూపీస్ పెట్టుకున్నాను, ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ యాజ్ 1000 ఆల్సో, వాట్ ఎవర్ నెంబర్ దట్ యూ ఫీల్ లైక్, అండ్ కీపింగ్ ఇట్ యాజ్ 100. ఇప్పుడు ఈ 100 నుంచి నేను ఈ అబ్సల్యూట్ రిటర్న్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. మీరు చూసినట్టయితే ఫర్ ద 1st of April $E2 ప్లస్ $E2 ఇంటూ D3 అంటే ఈ బేస్ వాల్యూ ప్లస్ ద బేస్ వాల్యూ ఇంటూ ఈ రిటర్న్స్ చేస్తే నాకు 99.27 వచ్చింది. అంటే ఎన్ఏవి ఫర్ ద ఫస్ట్ డే హ్యాస్ ఫాలెన్ డౌన్ ఫ్రమ్ 100 to 99.27. ఆ నెక్స్ట్ డే చూసుకుంటే సేమ్ ఫార్ములా $E2 ప్లస్ $E2 ఇంటూ D4. D4 ఇస్ ద రిటర్న్స్ ఆఫ్ దాట్ డే. సో ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకి నెట్ అసెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎవ్రీ డే మనకు తెలుస్తుంది. ఈ నెట్ అసెట్ వాల్యూని నేను ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్లో ఈ బ్లూ కలర్ లైన్లో ప్లాట్ చేసింది.
దానికి కంపారిజన్గా నిఫ్టీ 200 విచ్ ఇస్ జేకేఎల్, ఈ కాలం చూడండి. ఎవ్రీ డే హౌ ఇస్ నిఫ్టీ 200 పర్ఫార్మింగ్. సో దానికి ఒక గూగుల్ ఫైనాన్స్ ఫంక్షన్ ఉంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు గూగుల్ ఫైనాన్స్ బ్రాకెట్లో ఇండెక్స్ ఎన్ఎస్సి, మనకు కావాల్సిన ఇండెక్స్ ఇన్పుట్ చేసి, కామా ప్రైస్, కామా డేట్, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అప్పటి నుంచి, కామా టుడే, కామా డైలీ అని ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఈ ఇన్పుట్ ఇవ్వగానే ఎవ్రీడే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉందో అది ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. ఈ ఇండెక్స్ వాల్యూని కూడా నేను అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బేస్ ఇట్ టు 100. ఇది సింపుల్, ఎందుకంటే ఇది ఇండెక్స్లో మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేయడం జరగదు కాబట్టి ఈ వాల్యూని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా అంటే ఇది K3 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై ది ఫస్ట్ డే. ఎప్పుడైతే నేను స్టార్ట్ చేశానో ఆ డేలో ఎంత ఉందో ఇండెక్స్ వాల్యూ దాంతో డివైడ్ చేస్తే నాకు ఈ నెంబర్ వస్తుంది 100. అక్కడ నుంచి నేను రిఫరెన్స్ తీసుకుని ఇది ట్రాక్ చేస్తే కనుక మనకి ఇది డైలీ ఎన్ఏవి ఆఫ్ నిఫ్టీ 200 చూపిస్తుంది. ఈ గూగుల్ షీట్ నేను మీకు త్వరలో షేర్ చేస్తాను, సో దట్ ఎవరైతే ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫార్ములాస్ ఫాలో అవ్వలేకపోతున్నారో మీరు ఇది టెంప్లెట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యూజ్ చేయొచ్చు. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఇన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎనీ వాల్యూస్ మీరు కమెంట్స్లో మాకు మెన్షన్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు ఈ విధంగా చూసుకుంటే నిఫ్టీ 200 అనేవి లాస్ట్ 1 వీక్లో 0.83% మూవ్ అయింది. మన పోర్ట్ఫోలియో అనేవి 1.04%తో మూవ్ అయింది. నేను ఈ నిఫ్టీ 200 అనేవి వాల్యూస్ని కూడా ఈ రెడ్ కలర్లో ప్లాట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. యాజ్ ఆఫ్ 1 వీక్ ద డేటా ఈస్ వెరీ లెస్. సో గీత చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ టూ షార్టర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఈవెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ది పోర్ట్ఫోలియోస్ అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పటికైతే కనుక రెండు వెరీ క్లోజ్గా మూవ్ అవుతున్నాయి. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ఇన్ఫరెన్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ నేను ఏం చేస్తామంటే డ్రాడౌన్స్. ఈ డ్రాడౌన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎనీ పోర్ట్ఫోలియో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం లాస్ ఇట్ కెన్ సీ ఇన్ ఇట్స్ జర్నీ. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి డ్రాడౌన్స్ బట్టి ఎగ్జిట్ క్రైటీరియాస్ ఉంటాయి. లైక్ సపోజ్ కొందరు 100 రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకోండి, whenever they feel that market or the portfolio has corrected by 20%, I'll exit the market. Or someone might have an 8% rule. ఎప్పుడైతే 8% కరెక్షన్ వస్తుందో వాళ్ళ ప్రాఫిట్లో లేకపోతే వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో దే మైట్ వాంట్ టు ఎగ్జిట్. సో ఆ విధంగా మేము కూడా మా ఎగ్జిట్ క్రైటీరియన్లో ఒక డ్రాడౌన్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక ఎగ్జిట్ క్రైటీరియన్ రాసుకున్నాం. అది నెక్స్ట్ టైం ఎగ్జిట్ వీడియో ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు అప్పుడు చూపిస్తాను. సో అందుకు డ్రాడౌన్స్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఇప్పుడు డ్రాడౌన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఈ కాలం డిడి అని ఉంది కదండి, ఇది నథింగ్ బట్ E3/E2-1 అంటే కరెంట్ ఇప్పుడున్న ఎన్ఏవి డివైడెడ్ బై ది ప్రీవియస్ డేస్ ఎన్ఏవి -1 చేస్తే ఎంత మూవ్ అయ్యింది స్టాక్ ఆర్ ద పోర్ట్ఫోలియో అని మనకు తెలుస్తుంది. సో ఫస్ట్ డే మనకి పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ పడిపోయింది కాబట్టి మన డ్రాడౌన్ -0.73 అని చూపించింది. ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ డే ఆన్వర్డ్స్ పోర్ట్ఫోలియో కంటిన్యూస్గా పెరుగుకుంటూ వెళ్ళింది కాబట్టి డ్రాడౌన్ వాజ్ నెవర్ నెగిటివ్, ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఈ డ్రాడౌన్ సింపుల్. ఇప్పుడు మ్యాక్స్ డ్రాడౌన్, ఈ మ్యాక్స్ డ్రాడౌన్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈ మ్యాక్స్ డ్రాడౌన్ ఎట్లాగా దాని సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఈ స్టాక్ చార్ట్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఆయిల్ అనే చార్ట్ చూపిస్తున్నాను. మీరు చార్ట్ చూసుకుంటే ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ ఆయిల్ది స్టాక్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఈ ఆయిల్ గత 6 monthsలో ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది. చూసుకుంటే మీరు 300 నుంచి 684 వరకు వెళ్ళింది. ఓకే, బట్ ఈ ఎంటైర్ పీరియడ్లో ఇది సింగులర్ ఒకటే లైన్లో మూవ్ అవ్వలేదు. ఇట్ హ్యాడ్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్ ఆఫ్ డ్రాడౌన్స్, అంటే కరెక్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళింది. కొన్ని కరెక్షన్లు చిన్న ఉన్నాయి, కొన్ని కరెక్షన్లు పెద్ద ఉన్నాయి. కానీ అన్నిటికంటే మ్యాక్సిమం డ్రాడౌన్ ఎప్పుడైంది అంటే ఫ్రమ్ March 2024 టిల్ 19th March 2024 ఇక్కడ ఒక 13% డ్రాడౌన్ అయింది. సో ఓవరాల్ దిస్ ఎంటైర్ పీరియడ్ వైల్ ఇట్ హ్యాడ్ మల్టిపుల్ డ్రాడౌన్స్, ద మ్యాక్సిమం డ్రాడౌన్ వాస్ 13%. సో ఇంత మీరు చెప్పినట్టు పీపుల్ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ ఎగ్జిటింగ్. సమ్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ 10% డ్రాడౌన్ వస్తే ఎగ్జిట్ అయిపోతాను,
15%, 20%, 25%. సో ఆ రీజన్ కోసము మనం ఒక పోర్ట్ఫోలియో లెవెల్లో కూడా డ్రాడౌన్స్ ఎంత ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకోవడము అండ్ మ్యాక్సిమం డ్రాడౌన్స్ కూడా ఎంత ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకోవడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పటికైతే డ్రాడౌన్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం డ్రాడౌన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే ఈ మ్యాక్స్ ఎన్ఏవి డ్రాడౌన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక బేస్ వాల్యూ పెట్టుకోవాలి. 100 రూపీస్ అని చెప్పి 100 నెంబర్ ఇన్పుట్ చేశాక ఈ 100ని నెక్స్ట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ వాల్యూ ఆర్ కరెంట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఈ షీట్లో డ్రాడౌన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ దట్ ద ప్రైస్ హ్యాస్ గాన్ మైనస్ ద లీస్ట్ వాల్యూ. ఈ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది మ్యాక్సిమం డ్రాడౌన్. సో మనకి ఆ మ్యాక్స్ వాల్యూ కావాలి ఆఫ్ ద ఎన్ఏవి, అంటే యాజ్ ఆఫ్ టుడే is this the max value or yesterday's the max value. ఇది ఈ ఫంక్షన్ యూస్ఫుల్నెస్. ఈ ఫంక్షన్ మనం ఇలా కింద డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సో ఫార్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ది హైయెస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది. ఆ హైయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి కరెంట్ ఎన్ఏవి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి డ్రాడౌన్ వస్తుంది. సో మనం చూసుకుంటే లాస్ట్ ఈ వీక్లో మనకి డ్రాడౌన్ వచ్చింది ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఆ డ్రాడౌన్ ఇక్కడ -0.7 చూపించింది. రిమైనింగ్ డేస్ there is no drawdown, so it is 0.00%. So far మన max drawdown is -0.73%. అది కూడా ఇక్కడ నేను ఆ గ్రాఫ్లో ప్లాట్ చేసి చూసుకుంటాను. ఓకే, సో రిమైనింగ్ డేస్ there is no drawdown. సో అది గైస్ ఈరోజు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూస్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. ఒకటి ఎన్ఏవి, సెకండ్ వచ్చేసి డ్రాడౌన్, థర్డ్ వచ్చేసి నిఫ్టీ 200 ఇండెక్స్ తోటి కంపారిజన్. యా, thank you. See you on the next video. Bye.